హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెకెడ్ విత్ ఏజే. ఈరోజు వీడియోలో మనం మెయిన్లీ వి టాక్ అబౌట్ టపుల్స్. లాస్ట్ టైం లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్ సేమ్ ఒకే వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నా, బట్ డ్యూ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ టుక్ లాంగ్ టైమ్. సో ఓకే, సో నౌ టు టాక్ అబౌట్ టపుల్స్ ఫస్ట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ నోట్బుక్. ఓకే, సో మీరు లాస్ట్ వీడియోలో లిస్ట్ ఎలా అయ్యాయో చూసి ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ 1 2 3 అని. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నా విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, రైట్? బట్ టపుల్స్ని నేను మై టపుల్స్, సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాదు, జస్ట్ పారెంథసిస్. ఓకే, ఇలా పెట్టుకొని యూ కెన్ పాస్ దోస్ వాల్యూస్. ఓకే, ద సేమ్ వే, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ పారెంథసిస్. అండ్ టపుల్స్లో ఇక్కడ మనం ఇమ్యూటబుల్ అని ఒక వర్డ్ వాడతాం మెయిన్గా. మీరు లిస్ట్లో కూడా లిస్ట్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ అంటాం, టపుల్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అంటాం, సెట్స్ ఆల్సో మ్యూటబుల్. బట్ ఇమ్యూటబుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం వన్స్ టపుల్స్లోకి డేటా తీసుకుంటే మనం దీన్ని ఆల్టర్ చేయలేం. లైక్ మన లిస్ట్లో కదా అపెండ్ ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి 4, 5, 6 అలా రిమూవ్ చేయడం, ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేయడం అవన్నీ చేసాం కదా, అవన్నీ చేస్తే అది మ్యూటబుల్. సో లిస్ట్ కెన్ చేంజ్. But whereas tuples, these are immutable, which means we can't change the elements inside. These are fixed elements. మనం వేరే ఫిక్స్డ్గా ఏం చేయలేం. చూడండి, ఇమ్యూటబుల్ ఎలిమెంట్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్. ఓకే, అండ్ ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. మనం ఏ టైప్లో డిక్లేర్ చేస్తే అలానే ఉంటాయి. హెటరోజీనియస్ టపుల్స్ కెన్ కంటైన్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. లిస్ట్లో కదా మనం డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేసామో, ఇక్కడ ఇది ఇంటీజర్ అనుకుంటే లాస్ట్ టైం నేను ఫ్లోట్ ఒకటి ఇచ్చాను అండ్ స్ట్రింగ్ కూడా ఒకటి ఇచ్చాను అండ్ ఒక బులియన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాను ఇలా. ఓకే, సో పెర్హాప్స్ యూ ఫర్గట్ కామా, వేర్ ఇస్ ఇట్? హియర్. ఓకే, సి, సో టపుల్ కూడా ఇట్ కెన్ హోల్డ్ హెటరోజీనియస్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, హెటరోజీనియస్ మీనింగ్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ యాజ్ వెల్. మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్తో మనం డేటాని ఒకే సింగిల్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు వేరియబుల్స్ వీడియోలో నేను ఒక ఫంక్షన్ చెప్పాను కదా మీకు, ఏంటంటే టైప్. మనం ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇస్తే అది ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎల్ అనేది లిస్ట్ కదా, సో నేను ఎల్ అనేది పాస్ చేస్తే చూడండి, నాకు ఈ ఎల్ యొక్క డేటా టైప్ లిస్ట్. మై టపుల్స్ డేటా టైప్ ఏమి ఉండాలి? దెన్ ఇట్ షుడ్ బి టపుల్, రైట్? ఈ మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో డేటా టైప్ సిమిలర్ టు ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, బులియన్, స్ట్రింగ్. బట్ ఇవి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనం లిస్ట్, సెట్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా బిట్. సో దానికోసం జస్ట్ ఈ టైప్ ఫంక్షన్ చూపించాం, సో దట్ యూ బి క్లియర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ డేటా టైప్. ఓకే, యా, నౌ టు టాక్ అబౌట్, ఇందులో ఓన్లీ మనకి ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉండాలి లైక్ లిస్ట్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్టర్ చేయలేం కదా. సో మెయిన్గా ఇండెక్స్ కౌంట్. మీకు ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా. సో హియర్ 0 ఇండెక్స్ ఈజ్ 1 వాల్యూ, 1 ఇండెక్స్ ఈజ్ 2 వాల్యూ, లైక్ దట్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంటీజర్ తీసుకుంటా ఫర్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. 4, 5 లెట్స్ టేక్. ఓకే, సో కౌంట్ ఏంటి? నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 5 ఇస్తాను, ఇంకో 5, ఇలా 5 అకరెన్సెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి. నాకు ఇప్పుడు మై టపుల్స్ డాట్ కౌంట్ ఫంక్షన్, సేమ్ లిస్ట్ ఎలానో ఇది కూడా అంతే. బట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ దట్ tuple also has this function. Okay, see 5 has occurred 3 times. ఆ పర్పస్ కోసమే కౌంట్ ఫంక్షన్. అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్లో సేమ్ డాట్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్, లిస్ట్లో కూడా ఇలానే వాడతాం. నేను 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, 3 ఇస్తే 0 1 2. ఓకే, 3 ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే నేను ఇచ్చిన వాల్యూ ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్తుంది. 2 ఇది 0 1 2. అలానే నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫస్ట్ అకరెన్సెస్ 5, అదే పొజిషన్లో ఉండాలి. 5 అంటే 4, రైట్? ఎస్. సో ఇది కౌంట్ ఇండెక్స్, ఇది జస్ట్ కామన్. సో అండ్ నెక్స్ట్ కన్కాటినేటింగ్ టపుల్స్. ఓకే, టపుల్స్ ఎలా కన్కాటినేట్ చేస్తామంటే, నేను ఒక చిన్న 2 టపుల్స్ తీసుకుంటాను. ఇది మై టపుల్ 1, ఇది మై టపుల్స్ 2లో నేను ఇందులో ఏంటి, ఓకే 4, 5, 6. సో నాకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ 2 టపుల్స్ ఉన్నాయి.
ఓకే, వీటిని నేను కన్కాట్ చేయాలి అంటే 1 2 3 4 5 6 ఒకే దాంట్లో రావాలి నాకు. ఓకే, జస్ట్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అలా చేస్తాం ప్లస్, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది ఇలా పెట్టేస్తే సి 1 2 3 4 5 6 దీన్నే టపుల్ కన్కాటినేషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్. అండ్ రిపీటింగ్ టపుల్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ రిపీట్ ద కరెంట్ టపుల్. ఇక్కడ మై టపుల్స్లో ఏమున్నాయి, 1లో 1 2 3 ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ 3 times, జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఇంటూ 3. సి 1 2 3 హ్యాస్ రిపీటెడ్ 3 times, రైట్? సేమ్ లిస్ట్ కూడా మీరు ఇలానే రిపీట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఎల్ ఇంటూ 3 అన్నాను అనుకోండి, సి 3 times రిపీట్ అయింది. ఎల్ ఇంటూ 2 అన్నాను అనుకోండి. సో జస్ట్ టు రిపీట్ ద elements present in the list or tuple, you will use this hash operator to repeat the values. Okay, yeah, so this is about tuples. And same again మళ్ళీ మీరు లిస్ట్లో ఇండెక్సింగ్ ఎలా ఉందో ఇందులో కూడా అంతే. మై టపుల్స్ నేను 1 ఇండెక్స్లో ఏముంటుంది, మై టపుల్స్ 1లో 2 ఉంది, రైట్? ఇట్స్ 2. అగైన్ నేను మళ్ళీ 1 2 3 యాక్సెస్ చేస్తే 1 to 2 వాల్యూస్ వస్తాయి నాకు. సో 2 to 3 indexing, slicing, nothing but. Okay, yeah, this is about tuples. Now if we move on to tuple indexing, ఇది కూడా అయిపోయింది. Now let's move on to sets. Okay, sets ఇప్పుడు మనం ఏమేమి కవర్ చేసాం, లిస్ట్ కవర్ చేసాం, టపుల్స్ కూడా కవర్ చేసాం, సెట్స్ అండ్ ఇంకొకటి డిక్షనరీ ఉంటుంది. సో ఈ సెట్స్ కవర్ చేసాక లెట్స్ టాక్ అబౌట్ డిక్షనరీ దెన్. సో సెట్స్ ఏంటి అంటే యా, సి అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ నో స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. నేను ఇది చెప్తాను ఎలా డిఫైన్ చేయాలో. దానికి సపరేట్ నోట్బుక్ క్రియేట్ చేసా. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సి ఫస్ట్ థింగ్, సెట్స్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పైథాన్. మనకి మీరు ఇక్కడ చూస్తే డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ అలో, టపుల్స్ అలో చేస్తుంది, లిస్ట్ అలో చేస్తుంది. ఇక్కడ సెట్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను మై సెట్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా, ఇది ఇలా కర్లీ బ్రాసెస్. ఓకే, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్తో చేస్తాను. లిస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పారెంథసిస్ అనేది టపుల్స్, ఈ కర్లీ బ్రాసెస్ వచ్చేసి సెట్కి, రిమెంబర్. అండ్ అగైన్ ఇందులో కూడా నేను వాల్యూస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఓకే, దిస్ టైమ్ ఫాల్స్, ఇది ఇచ్చాను మై సెట్. ఓకే, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ హోల్డ్ చేసింది కదా. సో ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అగైన్ ఐ విల్ హోల్డ్ ఓన్లీ సమ్ ఇంటీజర్స్. నౌ మై సెట్. సో ద మెయిన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ సెట్ ఈజ్, చూడండి నేను ఇప్పుడు 2, 3 ఇచ్చాను. సో 2 and 3 ఆర్ రిపీటింగ్, రైట్? నేను ఇందులో ఈ సెట్లో ఇది స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్స్ ఓన్లీ గివింగ్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దట్ లిస్ట్ 1 2 3 4 5. సో సింప్లీ ఇట్ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. మనకి మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, సే ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ అంటారు వాళ్ళు. ఆ లిస్ట్లో నేను 1 2 2 3 4 5, they just simply ask you to remove the duplicates from this list. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ వే, బట్ యూ కెన్ సింప్లీ టైప్ క్యాస్ట్ ఇట్ టు సెట్. టైప్ క్యాస్ట్ అంటే చెప్పాను కదా, సెట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ టు ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్ అంటే ఇంట్ ఫంక్షన్, ఫ్లోట్ ఫంక్షన్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ సెట్ అనేది కూడా ఒక టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్. సెట్ అండ్ మీ ఏదైతే లిస్ట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ని సెట్ అనే ఫంక్షన్కి పాస్ చేశారనుకోండి. సి 1 2 3 4 5 ఇట్ ఈస్ అగైన్ నౌ ఇది ఏంటి, ఆఫ్టర్ డూప్లికేట్స్ లేకుండా, రైట్? సో యూనిక్ ఎల్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది లిస్ట్, ఇది అగైన్ సెట్టే. మీరు లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ డూప్లికేట్స్ ఉన్న లిస్ట్ని పాస్ చేసి లిస్ట్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అయ్యాయి. సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ సెట్ టు లిస్ట్, ఇప్పుడు యూనిక్ ఎల్ ఏంటి, టైప్ ఆఫ్ ఇది సెట్. బట్ అగైన్ ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్ యూ టు ఐ వాంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్ అంటే
మీరు మళ్ళీ లిస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే లిస్ట్ కూడా టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్. సో అప్పుడు లిస్ట్కి వచ్చాయి చూసారా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో ఇక్కడ కర్లీ ప్రాసెస్ అంటే సెట్స్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అంటే లిస్ట్. ఓకే, ఇదే మెయిన్గా మీరు ఒక ట్రికీ క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్లో, బీ కేర్ఫుల్. అండ్ వీటికి కూడా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో నథింగ్ యాడ్, ఎగ్జిస్టింగ్ యాడ్ ఏంటంటే మనకి ఓకే ఐ హ్యావ్ దిస్ లిస్ట్ రైట్, ఇలా ఓన్లీ నేను యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటా ప్రస్తుతానికి. సో మై సెట్లో ప్రజెంట్ నాకు 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మై సెట్ డాట్ యాడ్ 4 చేస్తే సి ఇట్ విల్ యాడ్ 4, నథింగ్ బట్ లిస్ట్లో అప్ అండ్ ఎలానో మై సెట్లో యాడ్ అలా, ఇలా నేమింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, బీ కేర్ఫుల్. డిస్కార్డ్, రిమూవింగ్ ఎలిమెంట్స్ uses the remove method to remove an element, raises an error if the element is not in the set. ఓకే, ఇది చూద్దాం. అంటే ఒకవేళ మీరు ఈ 3 అనే ఎలిమెంట్ ఆ సెట్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. మీరు డిస్కార్డ్ అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ వితౌట్ రేజింగ్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఐ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మై సెట్లో 4 లేదు, ఇక్కడ నేను 4 యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నా 4 ఉంది, నేను 4ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రిమూవ్ 4. సో 4ని రిమూవ్ చేస్తే 4 రిమూవ్ అయిపోతుంది, బట్ ఇప్పుడు 4 లేదు. ఓకే, రిమూవ్ చేశాక 4 లేదు. ఇప్పుడు నేను ఓకే ఐ ట్రై టు రిమూవ్ 5 విచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సెట్. చూడండి ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, కీ ఎర్రర్. ఓకే, బట్ మీరు ప్రోగ్రాంలో ఈ ఎర్రర్ వల్ల ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అయిపోద్ది, మీకు కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ కేసులో నాకు ఇది లేకుండా పర్లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్ ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇన్ దట్ కేస్ యూజ్ డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్. అంటే ఒకవేళ ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఇగ్నోర్ దట్ ఎర్రర్ అని అర్థం, నథింగ్ బట్ సి అలా 5 లేదు, 5 రిమూవ్ అవ్వదు. అండ్ ఒకవేళ లేదు అని ఎర్రర్ కూడా త్రో చేయట్లేదు. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ దట్ కీ ఎర్రర్, ఇది లేదు అని దాని అర్థం. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఏం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి, యాడ్ అయింది, రిమూవ్ అయింది, డిస్కార్డ్ అయింది. ఓకే, యూనియన్ ఉంది, ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇవి నేను బయటికి తీసుకొస్తాను. ఓకే, now let me add few more cells. ఓకే, సో ఇప్పుడు మై సెట్లో నాకు 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మై సెట్ 2లో ఇంకా 3 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తాను, 4, 5, 6. ఇప్పుడు మై సెట్ డాట్ యూనియన్. ఓకే, అంటే మై సెట్లో ఓకే మై సెట్ 2. ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, యూనియన్ అంటే కంబైన్ చేస్తుంది. సి 1 2 3 4 5 6 అంటే ఈ 2 సెట్స్ని కంబైన్ చేస్తుంది అంతే. మై సెట్ 1 2 3 4 5 6ని, there is nothing much, only just it will combine the 2 list. And set intersection, find the common elements between 2 sets. ఇప్పుడు నాకు మై సెట్లో 1 2 3 ఉన్నాయి, మై సెట్ 2లో ఓకే ఇది లిస్ట్లో ఇద్దాం, సారీ సెట్స్లా 1 2 3 నేను ఇందులో ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ 2 వేస్తాను. ఓకే, 4, 2, 6 ఇద్దాం. సో నాకు మై సెట్ 2లో కామన్ ఎలిమెంట్ 2. నౌ టు ఫైండ్ దట్ కామన్ ఎలిమెంట్ ఐ యూజ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ దట్ కామన్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ ద సెట్స్. క్లియర్? అండ్ నౌ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ వన్ సెట్ బట్ నాట్ ఇన్ అదర్. ఇప్పుడు నేను ఇదే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ వాడాను అనుకోండి. సి 1, 3 ఈ సెకండ్ సెట్లో లేవు అని చెప్తుంది, అంటే ఇందులో ఉండి ఇందులో లేనివి, అది డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇవి మై సెట్స్కి ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఇంతే. సో జస్ట్ బీ క్లియర్, మీరు ఒక్కసారి ఒక తరో ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, లిస్ట్ పైన, టపుల్స్ పైన, సెట్స్ పైన మీకు జస్ట్ ఒక 1 డే ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్గా చేసుకోండి. మీరు వీటిపైన క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అండ్ బేసిక్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ ఇలాంటి ట్రికీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. హౌ డూ యూ కంబైన్ ద లిస్ట్, హౌ డూ యూ ప్రింట్ ద యూనిక్ ఎలిమెంట్స్, హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ లిస్ట్ టు సెట్, ఇలా. సో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, యూ విల్ బి క్లియర్ ఆన్ దిస్ టాపిక్స్. ఓకే, యా. అండ్ ఇమ్యూటబుల్ మెయిన్గా ఇమ్యూటబుల్ అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సైడ్ ద లిస్ట్ టపుల్.
బట్ సెట్స్లో టపుల్స్లో చేయలేము, అది ఇమ్యూటబుల్. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. యా, see it does not allow duplicate elements. You can add or remove elements from a set. Are the add function, discard function, remove function. Anyway, I hope you are clear on these topics. If you are not clear, please rewatch the video. You will get a clear understanding. If still you are not able to get the concept, yeah, we can engage in our Instagram account. Please comment out there for the specific post if you want to. Yeah, thank you. That's it for this video.